أول شي راح نرفع الغطاء والماكينة. هنا البغي هنا نفتح البغي الأول. الجو بارد كلش. لازم افتحه وارجع. طبعا هذا الغطاء ما راح يطلع اذا ما نفك هذا الحساس. هذا الغطاء ما يطلع اذا ما نفك هذا الحساس.
وهي بعد ما فتحنا البنكة بيها تلاعب ما ادري شنو. راح نفتحها ونشوف شنو الخلل بيها.
شيء، هذا الواير مال الحساس لازم نرجعه هنا حتى لا يطخ هنا، حتى لا يطخ هنا ويسوي لنا مشاكل ينقطع.